기숙사를 택하지 않고 홈스테이를 택하는 친구들이 있을 것 같은데, 홈스테이 선정이나 이런 뭐 프로세싱에 대한 부모님들이 좀 안심할 수 있는 내용이 있다면 어떤 게 있을까요? 우선 이거는 바로 말씀드리자면, 네. 국제학생은 홈스테이가 불가하고 네. 다 그 기숙사에서 거주하는 것이 또 하나의 그런 교육 규정입니까? 네. 그러면 기숙사 배정을 할 때 같은 나라 친구들끼리는 같이 이렇게 메이트를 해주지 않는 것도 규정상에 있습니까? As for the assigning rooms for international students, do we have a rule that to mix? Yeah, we don't want to be putting, for example, two Korean speakers in the same room. I don't think that would be beneficial to the students, because presumably one of the reasons often that students are attending a school like Stansted is so that they can improve, develop their English skills. So we want to make sure that they get that sort of international experience and the opportunity to develop their second language to the best way possible. And obviously being immersed in that is key to the process. So yeah, we would I cannot think of a situation where we would have, for example, two Korean students staying in the same room. 당연히 영어 향상을 위해서라도 이런 각 나라에서 온 학생들을 같은 나라 학생이랑 배정하지는 않고, 특히나 스탠스테드 같은 경우는 거의 60-70%가 미국 캐나디언 학생들이기 때문에 아무래도 국제학생 입장에서는 당연히 그들하고 룸메이트가 될 확률이 훨씬 높습니다. You're just not going to get the opportunity. For example, if you go to Toronto, there's parts of Toronto where all the signs are in Korean, and you could easily have the opportunity to speak your own language. You can't do that in Stansted, obviously, because it's a very small town and the languages are French and English. So it's a real immersion experience to go there. Yeah. 토론토나 이런 밴쿠버와 다르게 스탠스테드 같은 경우는 아무래도 좀 더 시골이고 이러다 보니까 그런 외국에서 다른 도시에서 볼 수 있는 그런 것들을 접하기는 힘들고, 그로 인해서 더욱 영어를 빨리 향상시킬 수 있는 장점이 있습니다. 작은 도시이기 때문에 이런 커뮤니티에 대한 약간의 좀 우려가 있다면, 병원 같은 경우는 어떡합니까? 아이들 이머전시라는 상황이 있을 텐데. In case of emergency situations, do we have any like clinics or hospitals? Yeah, there are. Well, we have as a matter of fact, we will be opening a new health center in September. So that new wellness center is under construction right now. There's also a major hospital in Magog, which is 25 minutes away, and a large university teaching hospital in Sherbrooke, which is about 30 minutes, 50 kilometers away. 오케이. 이제 학교에도 자체 보건소가 있는데 9월에 좀 더 개선된 시설로 다시 볼 수가 있으실 거고, 근처 25분 거리 있는 도시에 대형 병원이 있으며 또 30분 거리에도 큰 병원이 있습니다. We have two nurses who live on campus, and we have a doctor who comes in regularly. But we have a full-time health staff, and they actually live they live at the school. 캠퍼스에 현재 두 분의 양호 선생님께서 거주하고 계시고, 한 분의 의사 선생님도 이렇게 주기적으로 방문해 주시고, 또 그런 스태프들도 항상 여기 같이 있습니다. 네. 아이들 이번에 코로나 접종도 학교에서 다 3차까지 진행을 하신 건지.
did we get vaccines from at the campus, Corona. or did they have to get their own? They actually brought the vaccination unit to the school. Yeah, To Quebec Public Health. Yes. the booster shots. Yeah. Third one. Yeah. 많은 한국 부모님들이 칼리지, senior high school, 스탠스테드 college, that means post secondary. Yes. Yeah, it's confusing, but we're a grade 7 to 12 school, and it's just it's a tradition where many of the independent schools in Canada are called colleges. So I would say it's because of this. In Canada, we don't refer to universities as colleges. We only refer to them as universities. In the United States, they often would call a university a college. So we make the distinction a little bit differently. So universities such as the University of Alberta, McGill University, they're not called McGill College or College of Alberta. Very confusing. Yeah, so that's just terminology that's been used for many, many years in Canada to identify mainly independent schools. 실제로 저의 경험에도 그러면 대학교 기숙사입니까? 이렇게 또 여쭤보시는 경우도 있어서 정리를 하고 싶었습니다. 네, 결론적으로는 지금 스탠스테드도 굉장히 오래된 학교이고 옛날에 그런 컬리지라는 단어를 혼용해서 썼으며 지금 캐나다에서 말하는 대학은 그런 뭐 섞여 있지만 미국에서 말하는 유니버시티랑 캐나다에서 말하는 유니버시티는 조금 다른 개념이라고 보시면 돼요. 네. Yeah, this is particularly true for the older schools. So, for example, Upper Canada College, Lower Canada College, Appleby College, St. Andrews College. You know, these are Pickering College. Those are all independent secondary schools, not post-secondary schools. 같은 경우는 이해가 없을 텐데 아마 캐나다에서는 그 명문 고등학교 협회인 케이스라는 곳에 소속되어 있고 네, CAIS. 이렇게 그리고 어떻게 보면은 미국에서 또 가장 오래되면서 전통 있는 뉴 잉글랜드 그 북동부 지역에 있는 학교의 어소시에이션에도 속해 있으면 네. 마지막으로 퀘벡이랑 버먼트 주의 그런 협회도 소속되어 있는 특별한 학교라고 보시면 됩니다. This is actually a very important point here because to be a member of CASE, to be a member of the Quebec Association of Independent Schools, these are all not-for-profit schools. So they don't have any owners or shareholders. Any money that a school might make is reinvested in the school. It doesn't go into a shareholder's pocket. So that really keeps the focus on not on making a profit for an owner or a shareholder, but for making sure that the number one objective is the students in the school. So people often say, well, who owns Stansted College? Well, the alumni, I suppose, own or the board, but it is a not-for-profit, a registered charity, a not-for-profit, and therefore the decisions are made in the best interest of the students, not necessarily the best interest of someone who is the owner or the major shareholder. 추가적으로 말씀드리자면은 아까 그런 케이스와 같은 협회는 또는 퀘벡 그 학교들의 협회는 비영리 학교로만 구성되어 있기 때문에 즉 이 뜻은 학교가 버는 그 수익을 전부 다 학교에 재투자되는 형태라고 보시면 됩니다.
따라서 누가 학교를 소유하냐고 물으신다면은 결국에는 그냥 이런 뭐 동문들이 그냥 그런 게 마치 한 명의 그런 소유자가 있는 건 아니고 그 동문들이 다시 학생들을 위해 재투자하는 그런 수익 구조로 되어 있으며 그렇기 때문에 당연히 학생들을 위한 좋은 시설이라든지 그런 시스템을 계속 도입할 수밖에 없는 학교라고 보시면 됩니다. The other thing is that if you're a New England Association of Schools and Colleges member or a CASE member, you must undergo on a regular basis a peer review and evaluation to make sure that you are meeting the standards of those organizations. So for example, in November, I just chaired a committee that was spent 4 or 5 days at a school in Ontario looking at all aspects of what they do to make sure that they are meeting the national standards for independent schools. So, all of our schools, we all have budgets, we all have boards that we report to, standards that we have to meet. But, it's a different story when it's a for-profit organization versus a not-for-profit organization. 아까 말씀드린 그 뉴 잉글랜드 협회 같은 경우도 그냥 가입하면 되는 게 아니라 꾸준히 정기적으로 그 감사가 학교에 나오기 때문에 작년 11월에도 5일 동안 다녀가서 또 학교에서 모든 것들이 잘 이루어지고 있는지 그렇게 감사가 와서 확인했었고 그렇기 때문에 아무래도 누구의 아까 말씀드린 대로 한 명의 이익을 위한 학교가 아니라 결국에는 학생에게 모든 것이 다 돌아갈 수밖에 없는 학교라고 보시면 됩니다.